a wooden tree house in urban forest of Celje. Celje Urban Forest is a forest property on the edge of the city of Celje. In the past, in the time of the Count Hermann II, these forests was intended for hunting and as a basic source for heating. Over time, the use of forests changed. In addition to hunting and gathering firewood, forests also provided other benefits for society. Through the production of firewood, the city obtained certain raw materials by extracting coal and lime. Today, this place is much more than a forest. It has become a multi-purpose area with many different roles. From forest management and wood production to nature conservation and socio-cultural activities like recreation, health and education. Due to its proximity to the city, the urban forest of Celje offers an excellent opportunity for educating, training and informing citizens about the significance, functioning and conservation of natural ecosystems. The activities based on the principles of forest pedagogy are used to provide knowledge about the importance of forests, forest ecosystem and forestry as an economic entity. The Mesnigras Celje with its treehouse has become an open-air classroom, an added value for children and youth learning about forests. Dobrodošli na drevesno hišo v mestnem gozdu Celje. Bila je zgrajena pred 5 leti v sklopu projekta Green for Grey. In 2015 the Slovenia Forest Service, local unit of Celje and municipality of Celje, along with other project partners from Croatia, carried out the project Green for Grey Forest for Cities. The project has enabled the urban forest Mesnigras Celje to build the treehouse and children's forest playground to become the center of the nature urban forest experience. Takrat se pravzaprav nismo zavedali, kako močan vpliv bo imela ta drevesna hiša na mestni gozd Celje. Izjemna je. V tem obdobju se je obisk mestnega gozda ne podvojil, pač pa potrojil. The treehouse became a main point in the city forest, together with the children forest playground Jajasa. In the time of the project also informational boards and recreational infrastructure were set up in the forest. Drevesna hiša, to je san vsakega otroka, imeti hišico na drevesu. Naša drevesna hiša v mestnem gozdu Celje ima 4 glavne namene. Ta glavni namen je izobraževanje. Je kot učilnica na prostem. Drugi namen je kot razstavni prostor, se pravi prostor za kulturne prireditve. Tretji namen je lahko samo kot postanek pohodnika ali pa obiskovalca mestnega gozda, da se počije, se pravi, je lahko kot nek prostor za počitek, oddih. Četrti namen pa je lahko tudi ta, da je drevesna hiša namenjena pravzaprav tudi poslovnim sestankom ali pa, ne vem, sestankom različnih skupin, okroglih miz in tako naprej. Drevesna hiša je 80% zgrajena iz lesa Douglazije. Ta les je pridobljen iz bližnjega gozda, pravzaprav iz gozdov mestne občine Celje, tukaj v zaledju Celja iz Pečovnika, pod Celjsko kočo. Torej lahko rečemo, da ima ta drevesna hiša majhen ogljični odtis, vsaj kar se tiče transporta lesa. Vse, kar je lesa v drevesni hiši,
je pravzaprav slovenski les. Čeprav o Douglaziji ne moremo govoriti kot avtohtoni drevesni vrsti, pa so jo 1883. leta prinesli gozdarji v zaledje Celja, v območje Pečonika in posadili cirka 90 do 100 hektarjev in jo posadili skupaj z smreko. Drevesna hiša je vpeta med 6 dreves in stoji na 4 stebrih. It is 52 square meters big and 9.5 meters high. Contribution to bioeconomy: storing CO2 in wood, using natural resources from the nearby forest. After its use, the wood will be left in the forest to decompose. Educational role of the tree house. Izbrali smo jo zaradi tega, ker je ta drevesna hiša pravzaprav, kot rečeno, narejena iz dreves, iz lesa Douglazije, dreves, ki so rasle v neposredni bližini, bi lahko rekel, cirka 7 km, 8 km stran od lokacije, kjer je ta drevesna hiša postavljena. In ko bo ta drevesna hiša dotrajala, jo bomo lahko kar nekaj njenih delov, skoraj 2/3 njenih delov, zopet vrnili nazaj v gozd. Zakaj? Ravno iz tega vidika, ker drevesna hiša ni kemično zaščitena, pravzaprav smo prepustili to njeno naravno zaščito in kot tako jo bomo lahko vrnili nazaj v gozd. In paradigma od zibelke do zibelke je ravno v tem, da gre od vznika, mladja, starejšega drevesa, potem v nek izdelek in ta izdelek, ki je lesen, zopet lahko vrnemo nazaj v gozd, bodisi na samem licu mesta ali pa na izvor. Decomposed wood will help enrich the soil, develop fungi, living organisms, and last but not least new life in the form of trees. In this way, the forest will continue its mission of conserving biodiversity and play an important role in mitigating climate change. Furthermore, part of the components can be used as a replacement material in the construction of other wooden structures, part can be used as wood for wood chips and will be used, for example, for walking surfaces and protection of flower beds and other surfaces, or it can be used for heating.